Bismillahirrahmanirrahim. Hello, ladies. How are you? Good afternoon. Uh, this session, I want to teach you the chapter 5. It's about synchronization, indeed, physical synchronization, and it's very important. Uh, so, uh, we can hear your presentation next week. Did we talk about physical synchronization in this class? Yes or no? No, not at all? But it's very important, so please let me to teach this important chapter. It's about physical synchronization. Is there any translator in this class? Do we have translator in this class? Yes, Naba. سلام دكتور، حالو شما خوب؟ خیلی ممنون. بله دكتور، خیلی ممنون، تشکرم. بله دكتور. موقعی که من صحبت میکنم شما میکروفونتون رو قطع بکنید که به وجود نیاد. شما میپیچه. بله دكتور. اینجوری خیلی بهتر شد. هر وقت که من صحبتم تموم شد و میکروفونم رو قطع کردم، یعنی اینکه شما میکروفونتون رو وصل کنید و میتونید ترجمه رو انجام بدید. فقط بذارید قبلش من آپلود بکنم فایل رو. Sorry doctor, the student have a question. If his student ask if his end his reported, finish his report, he uploaded to the درسا? No, when everyone when has presented, when finishes presentation in this class, then she or he can upload the file on the website. ثانك يو دكتور. بناتي اللي يكمل اي واحد بحثه يحمل مالت التقرير او البحث بالدرسة. ثانك يو فيري ماتش. خانم نبا، اگه من فارسی صحبت کنم میتونید ترجمه کنید دیگه، نه؟ یا باید انگلیسی بگم براتون؟ دكتور فارسي ندردي كمتر يعني ندردي. I don't know فارسي يعني some word, just some word يعني. Okay, no problem. Okay, chapter 5 is about synchronization in distributed systems. Chapter 5 is related to physical synchronization, and in chapter 6, if we have time, we will learn how to synchronize in logical way. So, physical synchronization is the subject of this chapter. This chapter is a bit complex, and I'm not sure if you can understand English correctly, then you can translate it correctly to your friends. But if you cannot,
it would be better to have a translator from Farsi to English. So the first priority is to find a translator from Farsi to English. Is there any student in this class who can understand Farsi completely? Can I translate to the student to understand what you say, Doctor? If it is not, no Yes. اكو مترجم باللغة الفارسية لان يقول هاي يعني محاضرة كلش مهمة والانجليزي ما راح يوفيها حقها فاكو معرف اللغة الفارسية حتى يترجم فقط هاي المحاضرة لان هاي المحاضرة كلش مهمة فالمصطلحات بالفارسية تكون افضل وافهم يعني. الأستاذ ينتظر مترجم فارسي يعني إذا أكو موجود يخليه يرفع إيده يعني لأن هذه المحاضرة كلش مهمة فيقول باللغة الفارسية يعني راح تفهموها أكثر يعني. Okay, no problem. So, this chapter, as I said, is about synchronization in distributed system. One of the things we have to decide about in distributed systems is the issue of synchronization. I don't know what does it mean in Arabic, but it's about setting the clocks in distributed system. Why do we have to synchronize the clocks together in distributed system, and how do we do this? This is done physically and logically. So we have physical synchronization and logical synchronization. In this chapter, we discuss physical synchronization. Translate. ثانك يو. هنا عندنا التزامن في الأنظمة الموزعة معناها إعداد الساعات في الأنظمة الموزعة وليش نعدها في الأنظمة الموزعة وشنو عملها وهنا أكو نوعين من التزامن التزامن الفيزيائي والتزامن المنطقي فهنا راح يشرح الأستاذ التزامن الفيزيائي. ثانك يو دكتور. First of all, we need to know what is the time. What is the time? Have you think about it? When we talk about the unit of length, we can say a standard bar is kept in, for example, I'm not sure, but for example in Louvre Museum, which is equal to 1 meter exactly, and we call it the standard meter. So we can express all the tools in the world based on this standard meter. Regarding time, we must say what is the time and translate this part, and then I can. Yes دكتور ثانك يو. هنا أولا إحنا لازم نعرف الوقت وشنو أدوات الوقت فكل الأشياء الفيزيائية مثل قياس الطول هو المتر نقيس الطول بالمتر وأدواته فكل شيء له أدواته ونعرف القياس به لكن الوقت شلون نعرفه وشلون نقيسه وهسه راح يجي الأستاذ يشرحه. Thank you very much دكتور. The time has two main bases, astronomical base and atomic base. An astronomical base, such as the rotation of the Earth around itself, or around the sun. For example, we have 24 hours a day. Every hour is equal to 3,600 seconds. So we can calculate
how long does 1 second take? It is astronomical time. Translate. الوقت إلى نوعين، هو دوران الوقت وأنواع الوقت. دوران الأرض، الدوران اللي حيكون له أما تكون دوران الأرض حول نفسها أو حول الشمس، وهذه كلها وقتها ولها أصولها، يعني قد تكون 24 ساعة، والساعة إلى 24 دقيقة و24 وهكذا، يعني 60 دقيقة و60 دقيقة، والدقيقة لها 60 ثانية وهكذا يعني. فيكون نوعين، النوع الأول هو الأسترونومي، دوران الأرض حول نفسها أو حول الشمس، والثانية هي أنواع الوقت. Thank you very much. I wrote it. So we can calculate 1 second by this fraction. But the problem is that the Earth's motion around itself is slowing down. It is slowing down. The motion of the Earth around the Sun has not been proven to be slow, but it has been proven that the motion of the Earth around itself is slow, is going to be slow. For example, 10 million years ago, the Earth, for example, rotated itself very faster, and that is, the day was shorter. In the future, in the long future, the Earth's rotation will be slower than it is today. So the seconds will be longer. 1 second today is different from 1 second 1,000 years ago and 1 second 1,000 years later. It is the problem with astronomical time. Translate. هنا نقول الوقت هنا متغير، فالوقت جاي يبطأ بالكرة الأرضية، يعني جاي يزيد. فكانت شو اسمه، كانت الوقت قبل عشرات ملايين السنين كان الوقت أسرع من هذا الوقت، يعني اليوم كان أسرع من هذا، بينما الدقيقة باليوم هي أبطأ من كانت قبل 10 ملايين السنين، وراح تتغير الدقيقة عليه اليوم مع ملايين السنين القادمة، فالوقت تكون بطيء ومتغير. وهاي مشكلة، يعني مشكلة إنه شلون راح نواجهها بتفسير آلية الوقت. يعني إنه الوقت مو ثابت، لأن كان الوقت قبل 10 ملايين السنين كان سريع جدا، وبعد هاي السنين المتقدمة صار الوقت أبطأ بحيث صارت الدقيقة 60 وهكذا. وبعد 10 ملايين سنين جاية إن شاء الله، يعني هم راح الوقت راح يتغير، فالوقت مو ثابت، وهاي تكون مشكلة بالوقت. يعني الوقت مو ثابت، كان قبل 10 ملايين سنين كان سريع، وهسه أبطأ وجاي يبطأ، يعني جاي يبطأ الوقت، فالوقت مو ثابت وهو متغير بمرور الوقت. Thank you very much. I want to know that was it clear for a student? واضح بنات؟ واضح؟ Very good. So, as I said, the main problem with astronomical time, zaman nujumi, astronomical time, is about the speed of Earth's rotation around itself. In other words, in the future, the number of days in the year will probably increase. The number of days in the year will probably decrease to, for example, 350 days instead of 365 days, because the Earth moves slower around itself. And now we understand what is an astronomical second. So we also have atomic second. Now I want to talk about atomic seconds or atomic time.
translate. هنا الاسترونومي يعني هنا معناها الفضاء أو الوقت بالفضاء، فهنا الكرة الأرضية جاية تبطأ حول نفسها أو دورانها حول نفسها، فتاخذ تقريبا حوالي 3600 ثانية حتى تدور حول نفسها، يعني خلال اليوم الواحد. فالكرة الأرضية جاية تبطأ، فهي مشكلة. فإحنا الأستاذ هنا راح شلون راح يفصلها لنا، وشلون هاي الآلية راح تكون، وشلون راح تتعالج بالنظام الموزع. Thank you very much دكتور. So, as I said, astronomical seconds are not reliable. So, it is better to use a more accurate time. In 1958, some scientists discovered an atom whose electrons rotates around its nuclear in the correct number during one astronomical time in that time. I'm not sure if it's clear for you or not. Did you understand what I said? Sorry, Doctor, the slide is not moving. I repeat. In 1958, Yes. scientists discovered an atom. It is cesium atom, okay? The element cesium. The electron of this atom rotates around the proton in 1 second. Exactly the number of rotations are the correct number, an integer number, I think. Integer number. It is integer number. For example, 9 milliard and so on. It's a very big number because the speed of rotation of the electron is very much. So this number of rotations is set to be 1 second, and it is called atomic second. Clear? clear دكتور. thank you clear. هنا في سنة 1985 العلماء اكتشفوا دوران الإلكترون حول البروتون، واللي يكون في خلال 1 ثانية. 1985 العلماء شرحوا دوران الإلكترون حول البروتون في 1 ثانية بالضبط، وهو رقم صحيح يعني انتجر. فكانت دوران الإلكترون حول البروتون سرعته حوالي 9 ملايين في الشيء، يعني 9 مليارات حركة دوران الإلكترون حول البروتون، فكانت سرعته كلش عالية. بهذا الرقم هو يصحون رقم تشريح لسرعة الوقت دوران الإلكترون حول البروتون. ف 1985 العلماء اكتشفوا دوران الإلكترون حول البروتون وشو سرعته عالية. خلال 1 ثانية شقد يدور، يعني خلال 1 ثانية فقط انه يدور 9 مليارات وفي الشي رقم حول الإلكترون يدور حول البروتون. فهذه سرعة كلش عالية، والعلماء شو شرحوا الوقت في خلال 1 ثانية وشقد اكتشفوا انه سرعته عالية، سرعة الإلكترون حول البروتون. Thank you very much, Doctor. This is the correct number. In 6 decades ago, it means 60 years ago, scientists found this atom, cesium atom, and in 1 astronomical second in that time, they calculate the number of rotations of electron of this atom around the proton. It was this big number. You can see this big number. Exactly this number is set to be 1 atomic second. So in 60 years ago, 1 atomic second was exactly equal to 1 astronomical second. And atomic clock how works in this way? In atomic clock, the number of rotations of electron of cesium is counted.
When it reaches this big number, it means that we pass 1 second. Again, the number of rotations is counted. When it reaches this number, the other second is passed. That is the way that the atomic clock is work. كيفية عمل الأتوميك كلوك، يعني تشريح الوقت أو تشريح الساعة. هنا نقول عندما تدور الإلكترون حول البروتون حوالي 9,292,631,770، هذا الرقم كليته الدورة تكمل خلال 1 ثانية. يعني بتكمل عدد دورات الإلكترون حول البروتون بهيج وقت، فإن ثانية واحدة هي كملت يعني. فهذا سهولة تشريح الوقت، فإنه هذا تشريح الوقت، فهي الثانية الواحدة تعادل هالعدد من الدورات الإلكترون حول البروتون. دوران الإلكترون حول البروتون تعادل هالعدد دورات، فهي هاي سهولة تشريح الوقت أو تشريح للثانية أو تشريح الدقيقة، إنه كمية الدورات حول البروتون بحيث تصل لهذا العدد فتكمل ثانية واحدة وتبدأ وهي تكمل تعدادها، فتكمل تعدادها حتى تكمل تعداد الثانية الأخرى، وهكذا حتى تكمل تعداد تكملة الوقت. واضح؟ Thank you very much, Doctor. So if I ask you why this specific number is used to calculate the number of rotations of electron, how can you answer? Why this number? Why we use this number? Explain, please. Because it's finished the 1 second, Doctor. This number is finished 1 second. Why this number was 1 second? To take the electron about the proton is this number of rotation finish 1 second. Yes, because in 1 astronomical second, the electron of cesium in 60 years ago rotated its protons exactly with this number. It's the answer. Okay. هذا الدكتور يقول يعني دوران ليش انه هذا الرقم هو يعتمد انه 1 ثانية، لان ليش اعتمدنا؟ لان هذا الرقم هو يعتبر ثانية واحدة من دوران الالكترون حول البروتون حتى تكمل ثانية واحدة. هو هذا الرقم يصلح له تشريح لهذا الرقم. Thank you very much. Okay. I hope all the students understand the concept, because these concepts are very important. So, the clock we have in our computers actually works based on the number of CPU frequencies and represents the number of milliseconds that have elapsed since the origin time we set it. So time in our computers are calculated as I said, and it happens that the atomic clock is a bit ahead of the astronomical clock, because as I said, the Earth's motion is slowing down, and the astronomical seconds are going to be longer. In such cases, the astronomical clock is pulled slightly forward to match the atomic clock. Translate. بالوقت في الحاسبات أو في الحاسوب الكمبيوتر يعتمد على التكرار أو التكرر في الحساب السي للوقت، واللي يعتمد بحساب أيضا الأسترومي حساب الفضاء، واللي حساب الفضاء يعتمد على تشريح الوقت في حساب عدد دورات الإلكترون حول البروتون، يعني يعتمد على هذا تشريح الوقت اللي يعتمد على أتوميك كلوك في تشريح الوقت. وحساب الحاسوب الساعات يعتمد على السي بي يو frequently، يعني اهتزاز أو تردد السي بي يو بحساب الوقت في ساعات الحاسوب الموجودة عندنا.
Thank you very much, Doctor. You're welcome. So why is it important in distributed system? Why time and synchronization is important in distributed system? I want to give you a very simple example to understand the importance of synchronization in distributed system. Translate this part, then I can continue. ليش يعتبر التزامن هو مهم جدا في النظام الموزع. يعتبر التزامن هو مهم جدا في النظام الموزع من خلال هذا المثال اللي راح اشرحه الدكتور. راح نعرف ليش التزامن مهم في النظام الموزع. Thank you very much. Look at this picture. Suppose we have editor environment for programming, for example, C++ editor in our computer. Our computer is a part of distributed computer. And suppose that the compiler is installed on another computer. So the compiler is not installed in our computer. But we can use the compiler as we are in distributed system. Do you know what is compiler? Do you know what is compiler? Yes. Edit. Compiler. Okay, so as I said, we have a C++ editor on our computer, and the compiler is installed on another computer. And you know, we need to compile our code before we execute it. The compiler converts our code to machine codes, you know. And when the compiler is on another computer, the synchronization and the time is very important. Translate it. هنا في جامع المحرر في التزامن نحتاج مثل سي دبل بلس مثلا حتى نبرمج، فنحتاج نبرمج على حاسبتنا، نحتاج إلى جامع يعني من الصبيعة الحاسبة. هذا الجامع شو يسوي؟ يحول الكودات اللي احنا نكتبها إلى كودات كودات إلى عادية إلى كودات الحاسبة، حتى يحول لنا الرموز من الرموز احنا نستخدمها إلى رموز الأجهزة حتى نفهم البرنامج كله يعني. فيحول في الجامع عبارة عن حول من كودات عالية إلى كود أجهزة حتى يحرر لنا البرمجة أو يكمل لنا البرمجة. Thank you. Okay. In this example, the machine on which the compiler is mounted or is installed has a clock slightly ahead of the clock of the other machine that the programmer is working with. You can see the clock of the computer which is compiler is installed on is ahead, slightly ahead of the clock of the programmer's computer. So the clocks are not synchronized. If the programmer makes a new change to the program at time 21:43, at time 21:43, here, let me show here. The programmer changes his code here. The change will not be seen by the compiler. Why? Why the compiler do not compile this code? Can you guess why? Translate it for your friend. Thank you. هنا عندما المبرمج راح يعمل تغيير على هذا الرقم اللي هو 2143 راح يعمل تغيير عليه. هذا التغيير ما راح نشوفه على الجامع، يعني ما راح يحول الرموز اللي حولها المبرمج او غير، سوى عليها تغيير
يعني ما راح يلاحظها الجامع. فليش سؤال الدكتور ليش الجامع اللي راح يغير رموز من رموز عادية إلى رموز حاسبة حتى تعمل البرمجة ما راح يلاحظ هذا الرقم اللي هو 2001-4-3؟ ليش ما راح يلاحظه الجامع؟ ليش ما راح يلاحظه اللي المبرمج سوى تغيير عليه؟ هو هذا السؤال اللي الدكتور يسأله. Thank you very much, دكتور. The answer is simple, because the compiler can see that it compiled a version of program in time 2144. It is the local time of the compiler computer here. Can you see? So the compiler thinks that it is not a new version because its time label is 2143 and it is old. It is old for the compiler computer, okay? So the compiler will not compile this version because it imagines that it has compiled it before, and the new version is compiled on 2144 time. That is the problem here. So we need to synchronize the clocks in distributed system. It was a very simple example to show you why is it important. Clear? Yes, دكتور clear. احنا نجاوب ليش الجامع في هذا الرقم اللي هو 2001-4-3 ما حول الرمز؟ ليش؟ لأن في الدقيقة 2001-4-4 الجامع حوله، فعندما عمل عليه المبرمج تغييرات ما راح يشوف نسخة جديدة، راح يشوف انه عبارة عن نسخة قديمة وانه الجامع غيرها قبل. فهاي النسخة الجديدة اللي عندنا ما راح يعمل لها تحويل مقارنة قبل. لهذا شو نسوي؟ لهذا لازم نحتاج إلى تزامن في الساعات حتى ما تصير هذه المشكلة، حتى الجامع يقوم بتحويل الرموز بصورة عادية بصورة سلسة. فهذه المشكلة تحدث لأن ماكو تزامن في الوقت. عندما يحدث تزامن في الوقت هذه المشكلة، عندما يعمل المبرمج نسخة جديدة أو نسخة مغيرة راح يغيرها لأن راح يكون تزامن في نفس الوقت. بينما إذا ماكو تزامن فراح الجامع ما راح يلاحظ النسخة الجديدة اللي عمل عليها المبرمج تغييرات، راح يعرف راح يظن الجامع إنه هاي نسخة قديمة وقد غيرها قبل، مع العلم إنه هي نسخة جديدة غيرها المبرمج. فالتزامن مهم جدا في تزامن الساعات يعني المبرمج مع الوقت حتى ما تحدث مشكلة الجامع مرة ثانية. Thank you, Doctor. Was it clear for all the students? واضح بحل البنات؟ واضح؟ Very good. So you see that the time synchronization is very important in the distributed system. A more simpler example, it's very simple example, is that suppose in a distributed system you want to do, for example, some tasks at a specific time. For example, you want all computers start to do something at 7 o'clock exactly. So if the clocks are not synchronized, some computers start to do faster, earlier, some computers will start later and with delay. So again, we need synchronization time in distributed system. Translate. لهذا التزامن هو مهم جدا في عمل الحواسيب. فمثلا اكو مثال بسيط جدا، نفترض احنا بالنظام الموزع اكو بعض المهام راح المبرمج راح يبرمجها يحتاج انه تبرمج في وتنفذ في وقت معين. مثلا يريد ان يعمل الكمبيوتر في الشيء بالسرعه بالضبط، فعندما راح يبرمج الحواسيب هاي الحواسيب كلها يبرمجها بالسرعه بالضبط، فهنا وقت الحواسيب راح يكون مختلف. اذا ما زامن الحواسيب فراح تشتغل الحواسيب
الحواسيب قبل السبعة، بعض الحواسيب راح تشتغل قبل السبعة، وبعضها راح تشتغل ورا السبعة يصير بها تأخير، وبعضها راح تشتغل بالسبعة، فما راح تشتغل نفس الحواسيب على نفس الوقت. فلهذا نحتاج إنه نزامن وقتنا وساعاتنا في نفس الوقت في نفس الحواسيب جميعا حتى ما تحدث هذه المشكلة. واضح؟ Thank you very much دكتور. Okay, so we need synchronization to order all events in computers in distributed system. We need ordering of events in distributed system. It means we need to know what event occurred earlier and what event occurred later. It is vital for us to know this ordering. It is called totally ordering. Ordering the event. What is event? For example, executing a program, writing to disk, reading from a file. These are events that are occurred in system. So we need to order all the events. Clear? Yes, it's clear دكتور. Thank you. احنا نحتاج التزامن. ليش نحتاج التزامن بالحواسيب؟ نحتاج التزامن بالحواسيب حتى ترتيب الأوامر في النظام الموزع. يعني شلون؟ لازم انه نرتب الأوامر في الحواسيب. إذا زامنا الوقت راح تترتب الأوامر، فالأوامر اللي راح ننفذها بهذا الوقت واللي راح ننفذها بعدين راح تصير بصورة مرتبة ونفس الوقت ومتزامن. فمثل الحدث اللي راح نرتبه لازم ترتيب الحدث. فالحدث عبارة عن قراءة ملفات. أي عمل في الحاسوب هو يعتبر حدث في الحواسيب، فيجب أن نزامن الحواسيب حتى ترتيب الأوامر والحدث اللي يصير بمجموعة من الحواسيب. تزامن كلش مهم حتى ترتيب الأوامر في الحواسيب. Thank you very much دكتور. For example, if we have two events, E and E prime, if we can say here, if we can say E occurred before E prime, then it means that we ordered these events, and we need this ordering. So we need synchronization to order all events in distributed system. نحتاج التزامن لترتيب كل الأوامر اللي يصير بالنظام الموزع. مثلا إذا عندنا هنا مثل أمر اللي يبدي مثل أمر قبل أمر، فلازم نرتبه بحيث يكون بالترتيب. فنحتاج التزامن حتى ترتيب الأوامر بالنظام الموزع بصورة متوالية وبصورة مرتبة. Thank you very much دكتور. Okay, and we talked about ordering. These are some examples of, for example, last update. Do you know what is last update? Do you need to give you more explanation? If you know what is last update, it's okay. If you do not know, I can explain. Last refresh. The most recent object. Yes, it's about updating of, for example, your friend in distributed system and losing this update. This is called lost update. It's a problem. For example, if I want to give you an example, I can say that, for example, suppose that there is a shaped file on distributed system,
and you download this file and you are changing the file, but you have not saved your changes. Okay, your friend from other computer alternatively use this file, and he changes the file and he saves his changes. At the same time, you save your changes. The update of your friend is lost. It is called lost update. Translate. مثلا احنا مشاركة الملفات، مثلا عندنا شخص غير الفايل ولم يخزنه، وبعدين عنده صديقة عليه غير الفايل وخزنه. فالتحديثات انت اللي وانت وراها غيرت الفايل وخزنته، فالتحديثات اللي حطها صديقك هي ضاعت، فانه راح تظهر فقط التخزين اللي سواه صديقك، فالتخزينات اللي عملت عليها والتغييرات راح تضيع. وضياع آخر تحديثات تصير على الفايل من مشاركة شخص أكثر من شخص فايل، وعمل شخص صديقك مثلا قد يكون تخزين على الفايل وأنت لم تعمل، أو إنه تكون عملت تخزين وراء، فضياع المعلومات وضياع المعلومات اللي أنت ضفتها على الملف، وبقى فقط معلومات اللي يحتفظ بها صديقك. فهذا معناها last update، ضياع آخر معلومات قد تكون تغيرت على الفايل. There isn't any perfect. There is not a perfect clock in the world. Please mute your microphone because I can hear it, the echo. Thank you. I repeat, there is not any perfect clock in the world. Perfect clock, I mean a clock that always shows the correct time, exactly the correct time. We do not have this clock on the world. Our watches or our clocks has a mechanism to calculate the second. For example, your watches works with a crystal called what was the name? I forgot the name of this crystal. Quartz. Yes. Your watches works with the transition of the crystal quartz. It is not accurate. So your time may be progressive or aggressive. You have experience with this. So clocks, in all the words, clocks are aggressive or progressive. In our computer, the oscillator calculates based on the frequency of the second. So if we have two oscillators, whatever we do, they still do not work the same. They cannot work the same. So the times are different. An oscillator is a device that can be progressive or regressive in different situations. If we put a clock in the refrigerator and it cools down, it may work one way, and if we put it on stove, it may work another way. So there is no perfectly accurate clock in the world. Was it clear? هنا أنا نقول الوقت الساعات مو مثالية، يعني ساعاتنا كلها بالعالم بالآلية لحساب الثواني غير مثالية ومو نفس الوقت. يعني الوقت ما مستحيل أن يصير كلها يعني نفس الوقت ونفس الثواني، ما مستحيل هذا الشيء يصير. فالوقت بكل العالم أما يكون مقدم أو متأخر. فأيضا ساعاتنا مختلفة، يعني أكو ساعات كوارتز، أكو ساعات كريستال، هذه اللي تحسب الوقت أو تحسب الثواني. وأيضا طريقة الخزن حتى إنه تكون ساعاتنا حسب الوقت مثالية هم ماكو فائدة. يعني مثلا لو خلينا ساعاتنا بالثلاجة راح تكون أبطأ
لكنها غير دقيقة، يعني مو نفس الوقت المثالي لبقية الساعات. وإذا خلينا أيضا مكان دافئ أو حار أو مدفئ أيضا الوقت راح يتقدم. فلذلك الساعات بكل العالم هي مو مثالية، وما راح تحسب نفس الوقت بالضبط. يعني ماكو يعني كنفس الوقت، نفس الدقائق، نفس الثواني، ماكو. هذا الشيء مستحيل بكل العالم، ما جاي يصير. فتزامن في الوقت مستحيل موجود يعني بكل العالم، بكل الأوقات وبكل الساعات وبكل أنواع الساعات. لهذا أن الساعات وحساب الوقت غير مثالي، مستحيل أن يصير مثالي. يمكن أن تكون ساعاتنا متقدمة بثواني أو متأخرة بثواني، لكن لا يمكن أن تكون بنفس الوقت، يعني لا يمكن أن تكون متساوية. هذا الشيء مستحيل، مستحيل المثالية أن يصير. فلهذا يعني لازم إحنا نحتاج التزامن في النظام الموزع. Thank you very much, Doctor. Do you know what is progressive or regressive clock? Was it clear for you? What you say, Doctor? Sorry? Could you understand what is progressive and regressive clocks? Doctor, I understand. Is late or yes, I know, Doctor. Thank you. Yes. Okay, so as I said, all clocks are regressive or progressive, and it depends on the factory that they made the clock. Some clocks are more accurate and some are not. And so those who make watches and clocks must be precise factories, of course. They cannot make a very accurate watch. They cannot make a very accurate clock, but they make clocks that are relatively accurate. نسبتاً دقیق, not exactly accurate. We have here a concept called rho. Rho is a Greek letter, and it is about the clock drift. For example, translate this part, then I can explain what is the rho. ثانك يو. هنا نقول احنا ما نقدر نستطيع صنع الساعات بدقة مثالية، ما نقدر نصنع ساعة بدقة مثالية وبدقة مضبوطة، لكن يمكن نصنع ساعة، يمكن صنع ساعات دقيقة نسبيا. نقدر نصنع ساعات تكون دقيقة نسبيا، لكن دقة مثالية أو دقة مضبوطة ما نقدر نصنعها، لكن يمكن صنع ساعات تكون دقيقة نسبيا. Thank you very much. So, clock drift is the effect that a clock experiences when its crystal is subject to physical variations. You can see the explanation. If I want you more explanation, I can say that, for example, you have a clock, and if you need to set your clock to the accurate time every 10 days, so your clock drift is, for example, 10 days, okay? 1 second in 10 days. It is clock drift. We call this drift in seconds, of course. For example, every 11 days means 10 power to negative 6. 10 power to negative 6. Look at here. I will show you here. Ten power negative second. It means every 1 million second your clock go ahead 1 second or go back 1 second. We don't know, but 1 second is your clock drift in 1 million seconds. So the rho is 10 to power negative 6. It is called clock drift, or we can show it as rho.
high precision crystals, high precise clocks and watches have a row with 10 power negative 7 or 10 power negative 8. It means if your row is 10 power negative 8, that is your clock go ahead 1 second in every 100 million seconds, for example. So it is very accurate. Clear? كثير دكتور ثانك يو. هنا أنا نقول إحنا نقدر نصنع ساعات دقيقة يمكن، لكن دقة مثالية، لكن يمكن نصنع ساعات دقيقة نسبيا. مثلا إحنا يمكن إذا نريد نضبط ساعاتنا اللي صناعتها مثالية أو دقيقة تقريبا، نقول كل ساعة نضبطها كل 10 أيام نغير ضبطها، نزودها ثانية أو نقصها ثانية. فأكو ساعات كل 1,000,000 ثانية تتقدم ثانية أو تتأخر ثانية عن هاي الساعات اللي تكون ذات دقة عالية، فيصبحوا لها 10 يعني بقوة سالب 10، بقوة سالب 10 أو بقوة موجب 10. فقد تكون ساعات دقيقة جدا، بحيث كل 10 أيام أو 11 يوم لازم أن تتحدد، لازم تتحدث، لأن راح تكون تنقص ثانية واحدة كل، يعني معناها تقريبا كل 1,000,000 ساعة 100,000,000 ساعة تتقدم ثانية واحدة أو تتأخر ثانية واحدة. فلهذا كل 10 أيام أو 11 يوم يجب أن تتحدث. هذا بالنسبة للساعات اللي صنعت بدقة يعني عالية، ساعات يعني ذات الدقة العالية. Thank you very much, Doctor. We have another definition, clock skew. Clock skew is the difference between two clocks, for example. Look at this picture. The first clock shows the time 5 exactly. The second clock shows there is 2 minutes to 5, for example. So the clock skew is 2 minutes here. 2 minutes. The difference between times is called clock skew. So do not confuse clock skew and clock drift. They are two different concepts. Translate. الفرق بين كلاك دريفت، يعني هنا مثل شلون انجراف الساعات في من خلال صنع ساعة مثالية، إنه كل 10 أيام تتحدث، قد تتقدم ثانية أو تتأخر ثانية. هاي يصبحوا لها كلاك دريفت، انجراف الساعة. كلاك دريفت. كلاك دريفت تختلف عن كلاك سكيو. كلاك سكيو معناها الاختلاف في الوقت بين الساعات. الاختلاف في الوقت بين الساعات. يعني الكلاك دريفت تختلف عن الكلاك سكيو. الكلاك سكيو هو تحديث الوقت كل 10 ثانيات لساعات ذات الدقة المثالية، اللي قد تتأخر 1 ثانية أو تتقدم 1 ثانية، اللي تحتاج كل 1,000,000 100,000,000 ساعة تحديث، اللي ساعات ذات الدقة العالية صح لك كلاك دريفت. أما الكلاك سكيو فهو الاختلاف في الوقت بين الساعات. فهذا الفرق بيناتهم. أكو اختلاف بين كلاك دريفت وكلاك سكيو. كلاك سكيو هو الاختلاف في الوقت بين الساعات. الاختلاف في الوقت بين الساعات. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Sorry, I got disconnected. Can you hear me? Good. We talked a lot about astronomical clock, and you can take a look at this slide. It's interesting here. Geologists believe that 300 million years ago, there were about 400 days per year. So a year in 300 million years ago includes
400 days. Why? Because the speed of rotation of the Earth around itself was much faster than today. الساعات الفلكية في الوقت يعني كانت قبل 10 ملايين من السنين كانت أسرع حوالي 846 ألف عن هذا اليوم، يعني حوالي 400 يوم بالسنة. كانت قبل 10 مليون سنة كانت السنة الوحدة عبارة عن 400 يوم. يعني هسه بعد 10 ملايين سنة شوف الاختلاف، صار 365 يوم في السنة. فشوف الفرق الشاسع بالساعات الفلكية في قديم الزمان ولحد الآن، وجاي تبطأ بعد أكثر، تبطأ أكثر. فكانت قبل أسرع والساعات جاي تبطأ. في الوقت الحالي 365 بعد 10 مليون سنة راح تتغير الساعات، فالساعة الفلكية جاي تبطأ أكثر. فكانت أسرع قبل وهسه جاي تبطأ وبعد جاي تبطأ. واضح؟ تكيو. Again, I got disconnected. To synchronize atomic and astronomical clocks, we have leap seconds. Leap seconds. For example, if you can do it right now. If you search and Google the Universal Time Coordinator UTC, it's astronomical clock, and atomic time, you can see about 37 seconds difference between these two clocks. So we can use leap seconds to set these times, and I talked about atomic time. Atomic time, TAI stands for International Atomic Time. It is in French, I think, because time, atomic, international, and it's different from English. And we talked about how atomic time works and clock synchronization. So we can do synchronization external and internal. This chapter is about physical synchronization. So synchronization generally can be done physical and logical. In physical synchronization, we can do it external or internal. So please keep in mind. Firstly, I want to explain about external synchronization. Translate. أستاذ التزامن راح يشرحها فيزيائيا ومنطقيا. هنا نجي بالتزامن الفيزيائي واللي هو عبارة عن نوعين التزامن الفيزيائي، تزامن خارجي فيزيائي خارجي وتزامن فيزيائي داخلي. هسه الأستاذ راح يشرح التزامن الفيزيائي الخارجي. Thank you very much. When we use an external source, an external device in our synchronization mechanism, then we are doing external synchronization. But when we do not use any external device, we do internal synchronization. That's it. Very simple. يعتبر التزامن هو مصدر خارج التزامن. إذا عندنا جهاز خارجي نستعمله،
فيزيائيا يعتبر هذا مصدر خارج تزامن، خارج يعني. إذا ما عندنا جهاز خارج التزامن فهذا يعتبر مصدر داخل تزامن، يعني تزامن داخلي مو خارجي. إذا أكو جهاز خارج يعتبر تزامن خارجي، إذا ما كنت جهاز خارج مرتبط به فيعتبر تزامن داخلي. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Here you can see the perfect clock, which is the middle line here, and the two clocks progressing and regressing. We see that the right clock and correct clock, the upper one is progressive. The upper line shows a progressive clock, and the lower one is a slowing clock, regressive. So it falls backward. DC/DT is actually the exact time drift. The exact time drift. The horizontal line shows UTC time, and the vertical time shows our clock time. So we can calculate DC/DT. It's about differential. And the result shows that how much our clock is regressive or progressive. If this value is more than 1, it means the clock is progressive. If it is less than 1, it means our clock is regressive. That's it. هنا راح نشوف تزامن الساعات. فهنا الوقت الحقيقي الكلوك تايم سي عبارة عن الساعات المتقدمة، هذا الخط القائم عبارة عن الساعات المتقدمة، واليو تي سي تي عبارة عن الساعات المتأخرة. فالدي سي على الدي تي تايم فهو الوقت الحقيقي للانجرام، وتكون مختلف الإعدادات به. فكل هاي الأوقات المتغيرة من ساعاتنا هي اللي تبين إنه كم ساعاتنا متقدمة أو كم ساعاتنا متأخرة. فإذا كانت الدي سي تي على الدي تي أكبر من 1 فهي ساعاتنا متقدمة، لكن إذا كان الدي سي تي على التي دي أقل من 1 إذا كانت أكبر من 1 أو تساوي 1 فهي ساعاتنا متقدمة. أما إذا كان دي سي تي على الدي تي تي أقل من 1 فهي ساعاتنا متأخرة. واضح بنات؟ راح أعيدها. الكلوك تايم سي عبارة بين الساعات المتأخرة، واليو تي سي عبارة عن الساعات الساعات المتقدمة، والجو عبارة عن الساعات المتقدمة. وهذا الوقت يبين لك كم راح يصير انجراف الوقت الحقيقي للساعات، وكيف ساعاتنا تكون متغيرة. في حال إذا كان الدي سي على الدي تي أكبر من 1 أو يساوي 1 فساعاتنا متقدمة. إذا كانت قيمتها أكبر من 1 فساعاتنا بتكون متقدمة. أما إذا كانت أقل من 1 فساعاتنا أقل من 1 فساعاتنا هي متأخرة. واضح؟ Thank you very much. Welcome. We talked about rho. It is drift, or sometimes called drift rate. And in order for any two clocks not to be more than delta apart is delta/2 rows. Sorry, Doctor, I have a question. Sorry, Doctor. If the DC on DT is equal to 1, it's progressive or regressive? If DC/DT is equal to 1, it shows always the correct type. No progressive, no regressive. But we do not have such clock. It's impossible to be this. Yes, Doctor? Yes, it is impossible. Thank you. Well, so the rho is clock drift. For example, suppose that your clock has a rho with 10 power, for example, -7. Okay, it's a good and precise clock. And
we want to prevent the clock skew more than 2 seconds in your clock with the correct time. Okay, so when we can set or synchronize your clock, or if I want to say better, how many times we can do your clock synchronized to the correct time. It is calculated with this simple formula here. For example, if we want to prevent the clock skew on 2 seconds, it means that we do not want that your clock shows the incorrect time with more 2 seconds. The delta here is 2 seconds, and the row, as I said, is 10 to -7 for your clock. So you can see in what periods we must synchronize your clock. Was it clear? كثير دكتور، ثانك يو. هنا شلون راح نزامن ساعاتنا؟ حتى نزامن ساعاتنا يجب أن نستخدم عدة قوى، وهي عدد المرات للتزامن حتى تصبح ساعاتنا متساوية. هذه القوة هي عدد المرات نزامن ساعاتنا حتى تصبح الساعات متساوية. فإذا هنا إذا كانت عندي ساعتين، اللي مثل القوة 6، واللي تكون قوتها أكثر من 2 بير سكند، يعني اللي تكون بها اختلاف 2 بير سكند، فيكون التزامن لغتها يكون جيد. أما اللي أكثر من هذا فراح يكون تزامنها غير جيد. فهنا تزامن الساعات هي عدد مرات التزامن حتى تصبح ساعاتنا واحد أو وقت واحد. فهنا قلت إذا عند الساعات أو مثل ساعتين، الوقت مالتها القوة مالتها هي عدد أجزاء الثانية تكون 6 مرات تزامنها حتى تعادل الثانيتين أو أكثر، بحيث تصبح ساعاتنا واحدة. فهذا تزامن جيد، غير هذا الشيء تزامن غير جيد. Thank you very much, Doctor. So please solve this problem. Your computer clock has a row equal to 10 power to -7, and we do not want the clock to differ from the exact time by more than 2 seconds. So how many days or how many times do we have to sync? How many times do we have to sync? Solve this problem. هنا يقول إذا دكتور إذا عندنا مثل 10 مرفوعة 10 مرات القوة تزامن، ويحتاج 7 باور، كم مرة نحتاج نزامن حتى يكون ساعاتنا يعني متزامنة؟ هذا السؤال حلوه. كم مرة نحتاج نزامن حتى ساعاتنا تصير واحدة؟ حلوه واضح. So doctor, can you write the question?
Can you see the problem here? So, answer. The first letter is not P, it is rho. Rho is 10 power to negative 7 seconds. Our goal is to have a clock skew at most 2 seconds. Clock skew differences from the correct time. So 2 seconds at most, progressive or regressive, not more. So how many times do we need to synchronize your computer clock? For example, it is not a good idea that every second we synchronize your clock time, because it needs some resources, CPU and, for example, RAM, other things. So it is not a good idea, and we do not need to synchronize your computer every second. We do not need to synchronize your computer every 1 minute. We don't need it. It's good for us to have a clock skew to 2 seconds. So how many times do we need to synchronize your computer clock? Every 7 days? Every 10 days? How many times? We must synchronize your computer to be sure that the clock skew is at most 2 seconds, not more. Clear? 10 days, doctor? 10 days. Every 10 days. How did you calculate? Every 10 days, 2 second progressive or regressive. So we refresh every 10 days. Is correct? I'm waiting for other students. It is not difficult. You can see the formula here, okay? The delta is 2 seconds. Delta shows clock skew, okay? And the rho is 10 power to negative 7. So what's the answer? It's very easy. No, Hadir, no. We do not need to synchronize every 10 days. We don't need. 7 days. Calculate it. Calculate it. I will show you. Look at here. I will show you. So let me to copy and paste the problem here. Okay, I copy and paste the problem here. So I want to share whiteboard. So the formula is delta 2 rows. Okay, what is delta? Clock skew, 2 seconds. Okay, it is delta 2 seconds. What is the row? 10 power minus 7. Okay, so calculate it.
The result is 10 power 7 seconds. It is about, I'm not sure, but it's about 100 days. Every 100 days we can synchronize the clock. It's enough for us, not more. That's it. Was it difficult? Yes, 100 days. Why? Because 2 seconds for clock skew is acceptable for us in this example, and the row is very good, 10 power negative 7. It's a very good row. It means our clock is very good and precise, relatively precise. So if we want to have a clock skew at most half of a second, so what's the answer? Half of a second. No. Half second. If we want to have a clock skew at most half second, not 1 second, not 2 seconds, because 2 seconds is not acceptable in this example, for example. Instead of 2 for delta, half second here, that's it, and calculate it. So it is about 25 days. Every 25 days we must synchronize the clock to be sure that our clock skew is at most half second. Clear? Yes, 25 days. Good. And now synchronization protocols. How can we synchronize clocks of computers in distributed systems in physical mode? I said it can be done externally and internally, and we said that when we have a computer and we need to synchronize the clock, we can use different approaches, and let me see. We talked about this. This is slide 2, external synchronization. The first approach is called Christian approach. The first approach for synchronization is called Christian approach. It is external synchronization. And firstly, please keep in mind,
if it is important for us that both actual system clock is correct and we can have event ordering, we must have external synchronization. So when we use external synchronization, we can have event ordering and our clocks in our systems are accurate too. If the actual system time is not important to us and we just want to have event ordering, then we can use internal synchronization. So internal synchronization can satisfy event ordering for us, but with internal synchronization we probably do not have accurate times on our systems. Of course, external synchronization will cost more because we use external devices. Clear? دكتور كلير. هنا إذا عندنا مثل شرح الدكتور كيفية التزامن الفيزيائي، قلنا التزامن الفيزيائي نوعين، تزامن خارجي وتزامن داخلي. في حالة الخارجي قلنا إذا والخارجي اسمه كريستيان، تزامن الخارجي اسمه كريستيان. إذا عندنا في الجهاز كمبيوترين وعندنا ترتيب حدث فيجب أن ساعاتنا تكون متزامنة، وإذا عندنا أكثر من حدث يعني ترتيب أحداث. لكن إذا عندنا حدث واحد، عندنا فقط حدث واحد وعندنا جهازين مرتبطين، فما يحتاج إنه نزامن ساعاتنا. إذا فقط عندنا حدث واحد يعني نحتاج يعني مو أكثر من مهمة أو مو أكثر من ترتيب حدث، فما يحتاج إنه نزامن ساعاتنا ونعتمد على الساعة الداخلية. ليش؟ لأنه عندما نربط جهازين فالتزامن الخارجي وتزامن الساعات يكلف أكثر يعني ماليا. فلهذا إذا عندنا حدث واحد فقط وفي ارتباط جهازين فنعتمد على التزامن الداخلي ما يحتاج. أما إذا لا عندنا أكثر من حدث، أكثر من ترتيب حدث وجهازين مرتبطات مع بعضهم كحاسبتين، فيجب أن نزامن الساعات يحدث التزامن حتى نرتب الأحداث اللي تصير وفق الوقت الواحد. واضح؟ Thank you very much, Doctor. In order to coordinate, to synchronize clocks between two computers or more computers, we have to exchange messages. For example, someone asks what's the time, and the time server answers. Very easy. So it is done by message passing between these two computers. For example, my computer asks the time server what's the correct time. The time server answers and says what's the time. My computer sets its time to the correct time. It's very simple. It is done by message passing. And a simple way is to have a time server, and this time server broadcasts the correct time to the other computers, and other computers set their own clocks. Of course, this method is not recommended. I will say why it is not recommended later, but the same method can be considered as a simple method. The Christian approach is based on this method. Translate. هنا إذا مثل عفوا الحاسبة يمكن إذا أسئلة الخادم مثل يمكن تسوي تزامن بطريقة بسيطة. يعني إذا سألت الخادم مثل سألت حاسب تجاري عن وهي عندها وقت، وسألت الخادم الرئيسي عن الوقت الملائم، فراح تمررها برسالة ما هو الوقت. فبهذا راح تضبط ساعتي الوقت بالنسبة للخادم الرئيسي من خلال تمرير رسالة، فراح تضبط وقتها من خلال ضبط الوقت مع الحاسب الخادم. فهاي تكون يعني طريقة بسيطة وسهلة ما تكلف شيء، لكنها بغير نفس الوقت لا يوصل هذا الشيء. الدكتور قال أنا بعدين أشرحها ليش ما يوصل هذا الشيء، لكن هي طريقة بسيطة وسهلة واعتيادية وما تكلف شيء.
يعني من خلال ضبط وقت الحاسبة مع ضبط الوقت الخادم من خلال رسالة، بحيث أنت تسأل حاسبتي كم الوقت، فتجيب الحاسب الخادم تجاوبك بالوقت، وبهذا راح تضبط وقتك مع الوقت الحاسبة الخادم الرئيسي، وبهذا راح يصير تزامن بالوقت، لكنه غير موصى بها. يعني الدكتور راح يشرح بعد الجاي. ثانك يو فيري ماتش دكتور. وهذا ما يعمل بكريستال، يعني هاي الطريقة يعمل بها، يعني طريقة هاي الوقت يعمل بها طريقة كريستال اللي هو التزامن الخارجي. ثانك يو فيري ماتش دكتور. In Christian approach, we have satellites and we have, for example, a center who knows the correct time, for example, UTC or atomic time centers. These centers sends the correct time to the satellite, and the satellite broadcasts the correct time with signals to all over the world. We need a receiver here. It is a device, external device. That is why I say it is external synchronization, because we use external device such as a receiver. The receiver receives satellite signals and sends the correct time to time server. So our time server, what is the time server? It is a computer in our distributed system we specified for timing. For example, we have file server, we have domain server, and also we need a time server here, a computer that stores and knows the correct time. So the time server knows the correct time. In our distributed system, each computer who needs to set to synchronize its clocks asks the time server, what's the time? The time server answers the correct time to this computer, and the computer set its clock to the correct time. It is Christian approach, very easy. Clear? دكتور كلير، يعني هي هذا طريقة كريستيان شون، عبارة عن انه تسأل الخادم الرئيسي اللي هو السيرفر من خلال انه ترسل رسالة، انه حاسبتك راح ترسل رسالة من خلال ستلايت، ترسل بانه كم الوقت حتى تضبط وقتها مع الحاسب الخادم او الحاسب الرئيسي. الحاسب الخادم اللي هي مسؤولة عن الوقت، وقد توجد اكثر من حاسب خادم، واحدة مسؤولة عن الوقت، وواحدة مسؤولة عن تمرير الرسائل، واحدة كل وظيفتها من الخوادم الرئيسية. لكن الخادم الرئيسي اللي هو المسؤول عن تنظيم الوقت، فانه راح ترسل رسالة انت حاسبتك من خلال ستلايت يابا كم الوقت، فراح ترسل لك الحاسب الخادم اللي مسؤول عن ضبط الوقت، راح تسألك الوقت تنطيك الوقت الحقيقي لها، فراح من خلال رسالة، فراح تضبط حاسبتك وقتها مع وقت الحاسبة الخادم. فبذلك راح تكون يعني مع الخادم، ويرسل هذا حتى تعداد الخادم مع الوقت. فبذلك هي طريقة كريستيان لتنظيم الوقت، هي طريقة سهلة وبسيطة، يعني من خلال ضبط وقتك الحاسبة مع الحاسب الخادم، من خلال تمرير الرسالة من خلال ستلايت، وإبلاغ السيرفر أو الريسيفر الخادم الرئيسي بالوقت المضبوط حتى تضبط وقت حاسبتك مع وقت الحاسبة الخادم. هاي الطريقة اللي استعملها كريستيان لتزامن الوقت مع الحاسب الخادم حتى لترتيب الأوامر. Thank you very much, Doctor. Thank you, Naba. Your English is really good. Do you have IELTS or TOEFL? Sir? I said your English is very good. Do you have IELTS or TOEFL? My father was a child learning how to speak English. Very good, excellent. Okay, so here we see the same. The client asks for the clock here, ask for the correct time. I will show here. At time T0, the client asks the time server, what's the clock? It is done by message passing. The server here receives the request for time, and it takes some time to provide a message
to reply. You know, we have time to calculation, we have time to marshalling, demarshalling. Can you remember in RPC? So here the server replies to client. Client receives the correct time at time t1. The client receives the correct time at time t1. But here, between t0 and t1, the client is waiting. So we need some calculation to get the correct time. A simple calculation is that we divide t1 and t0 difference on 2, the half of this time, and we add this time to the time that the client receives. It would be the correct time, or at least we can hope to have a correct time. Was it clear? clear دكتور. Yes, thank you. هنا طريقة الكويستشن خوارزمية الكويستشن algorithm هي شلون يعني شلون نحسب الوقت، شلون من خلال المستخدم راح يرسل رسالة يطلب بالوقت المطلوب، فيحتاج وقت حتى يستلمه المسؤول عن الوقت، يحتاج وقت السيرفر حتى يستلم الوقت، فعندما تصل الرسالة للسيرفر أيضا راح يحتاج وقت حتى يرسل الرسالة الوقت المطلوب للمستخدم، حتى يرسل له الوقت المضبوط. فهذه الفترة لازم أن تضاف للوقت الأصل المضبوط حتى نص، يعني هذا أيضا يحتاج فترة، وهاي الفترة راح يصير الوقت اللي يرسله غير مضبوط، فراح يحسب الفترة اللي يتأخر بها إرسال الطلب بالإضافة إلى أن يرسل الوقت المطلوب، فراح تنحسب الفترة من T0 إلى T1 بالإضافة إلى فترة الوقت اللي راح يمضيها الخادم وترسل للمستخدم حتى تكون الفترة الوقت مضبوطة ترسل للمستخدم. فعندنا المستخدم يرسل رسالة للخادم يابا أنا عندي الوقت المضبوط، فيحتاج وقت يلا يستلم، ويحتاج وقت يلا يرسل للمستخدم. فهذا الوقت من إرسال الرسالة من قبل المستخدم يلا كم الوقت، وإرسالها للخادم حتى يبلغ كم الوقت، فهاي الفترة اللي تأخرت تضاف إلى الوقت اللي ينطيه للمستخدم حتى تكون فترة دقيقة، فمن T1 T0 تنحسب تضاف للوقت اللي راح يبلغ به المستخدم. واضح؟ فهي خوارزمية الجوريثم حتى تكون الوقت مضبوط وواضح. واضح بنات؟ فهمتوا ولا أعيد الشرح؟ واضح؟ واضح. Thank you very much. Okay. Well, the first method mentioned is Christian method. It works as we said. It uses a satellite connected to a time server, and we need a receiver too, and also one disadvantage of the Christian method is about its cost. It is expensive because we need a receiver here, and also we have a single point of failure. It's a bad point. We have a single point of failure. Why? The single point of failure for time server. If the time server fails, computers in distributed systems cannot synchronize their clocks. So they need, all the computers need the time server. So the time server here is single point of failure, and it is the other disadvantage. Clear? clear دكتور. ثانك يو. عندما يقول بخوارزمية الكريستيان أحد المساوئ إنه التكلفة، فتحتاج إلى خادم، وهذا يحتاج إلى تكلفة عالية وزايدة، وأيضا أكو
فشل قليل بالنسبة للوقت. فالخادم هنا عندما يفشل لا يمكن تزامن الوقت مع بقية الحواسيب، فراح يكون تزامن يفشل به. إذا صار فشل بالوقت بالنسبة للخادم، يعني أو تأخر الوقت أو صار فشل بالوقت، فإنه الوقت راح يصير بفشل، وبهذا لا يمكن التزامن بالوقت مع بقية الحواسيب، فالخادم راح يفشل. فأحد المساوئ أنه تكلفة يحتاج إلى خادم إضافي، وهذا تكلفة زايدة أيضا بطريقة كريستيان، وأيضا يصير بأكو فشل بسيط. فهذا الفشل البسيط راح يصير اختلاف بالنسبة للوقت، وبهذا لا يحدث التزامن، يعني التزامن ما يصير. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you, Naba. I think it's enough for this session, and I hope you enjoyed this chapter. I will complete this chapter next time, and if there is no any problem or question, I can finish this session. Have a good time and Khuda Hafiz. Thank you, Doctor. خدا حافظ شباب. Thank you.